Gajuanga nyisi no odiochieng' makawuono en odiochieng' mogika mabende romo mar Africa Climate Summit biro bedo karumo. Romo mabende osekelo kanyakla jotend pinje mopogore opogore mag Afrika ma oseriwore kod piny Kenya e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Romo mabende dhi mbele e kar romo mar KICC buore Nairobi. Kar romo makamano nochako ayanga chieng' wuok tich. Chieng' tich ariyo odiochieng' manyoro, odiochieng' makawuono, chieng' tich adek en odiochieng' mogika mano mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi. Odiochieng' makawuono nyaka Ramogi Ajwang' jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kaloro ayanga romo makamano. Nyaka sani kata kamano nyaka jatend piny Kenya William Ruto osechopo e kar romo mar KICC, kata kamano gintiere e romo moro machielo mano miluongo kanyo kod dho ngere ni closed door meeting. Tok mano ema koro gin kaka jotend pinje mag Afrika gibiro bedo ka gitwaka ka giloro ayanga romo makamano odiochieng' makawuono. Pod wamedo luonu wach makamano kabe ni nyaka sani penjo mabende wanyalo penji in kaka japiny ni ting' mari en mane kotudore kod kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Nyaka sani pinje mag Afrika temo kedo mateka e manyo yore mopogore opogore mag tiyo kod gigo ma ok nyal ketho alwora, obed gigo mag tedo, obed gigo ponono manyalo konyo mar mondo mi oduok piny gas maracha kata kwiri maracha maponono igolo e yamo to ketho alwora marwa. Nyaka sani koro romo makamano dhi mbele kendo wabiro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wane ni ang'o matimore kuro. Nyaka sani mana kinyalo neno nyaka Ramogi Ajwang' mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kar romo mar KICC buore Nairobi kae, kama bende jotend pinje kaachiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e pinje mag Afrika biro bedo ka romo kanyo ka giloro romo mar mosebedo e pacho kae kuom odiochienge adek mano romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi. Odiochieng' manyoro nwaneno jotelo mopogore opogore manitiere e pacho kae, jotelo mag Afrika, jotend pinje mag Afrika mantiere e pacho kae ka giriwore paro mar bedo gi duol achiel ahinya ahinya kotudore kod weche mag rakruok kod kethruok mar alwora. Wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono mar mondo mi wabu wang'e ane ni tok odiochienge adek, odiochieng' mokwongo ne en chieng' wuok tich, odiochieng' mar ariyo ne en chieng' tich ariyo, odiochieng' mar adek en kawuono. Bende nitiere gigo magisechopo kare ma ka gibiro dhi e romono mar COP28 to kaka pinje mag Afrika gibiro bedo ka gichwalo ang'o kata gibiro bedo ka giwacho ang'o kod duol achiel mar mondo mi pinje mag Afrika oyud resruok kowuok e rach mar alwora masani waneno e pacho ka. Wasenene kinde mokalo chien kethruok mar alwora osekelo midhiero mopogore opogore e pinje mag Afrika kod e piny Kenya kae. Waseneno ka nitiere oro marach ahinya mabende nonene e pacho kae mapok none e thuolo mar higni 40 mokalo. Nyaka sani bende wang'eyo ni nyocha osewach ni El Nino biro magitimore kaluwore kod lokruok mar chal kor lwasi. Kaluwore ni ok en kaka chon maponono ni nyalo wach ni koth biro chwe kama kama to koth chwe. Tinde ok nyal wache kaluwore kod lokruok chal mar kor lwasi. Mane momiyo romo makamano timore odiochieng' makawuono kata ruma yango odiochieng' makawuono. Wabiro bedo kwa yango ni jotend pinje mag Afrika nyaka sani gisechopo e okenge mage kata gichopo ging'ado bura mane mar neno ni pinje mag Afrika oyudo resruok kokalo kata kowuok e kethruok mar chal kor lwasi. Joma tindo rowere bende ijiwo mar mondo mi owuog oko mar mondo mi ochop kata obi gi riekni mopogore opogore manyalo konyo e bero alwora. Waseneno e kinde ndalo adek duto mabende jatend piny Kenya William Ruto osebedo kachopo, jatend piny Kenya William Ruto osebedo kachopo e KICC kacho, osebedo kodhi kacha kotiyo kod nyamburko mabende tiyo kod teko mar sitima. Mane na achiel kuom yore mabende osebed godo mar loso nyamburko go matiyo kod teko mar sitima manyalo konyo e bero alwora. Wach makamano wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Apiko mopogore opogore bende waseneno apiko matiyo kod teko mag sitima en achiel kuom apiko mabende idwa chak tigo de pacho ka kod pinje mamoko mar mondo me wa okony e bero alwora. Gisani neno ka achiel kuom wanyalo wacho ni kar romo mayudore KICC nitiere jotelo mopogore opogore mabende loso kanyo. Wadhi ane achiel kachiel wawinjane kaka governor mano jakom duol mar governor Anne Waiguru loso gisani. We wawinjane. In the schedule 4
now that we have the bipartisan talks, we do have an opportunity, and I think as COG, we will work to ensure that that gap is actually filled. My colleague governors and mayors from the various parts of Africa in the room, the cabinet secretary and for lands and the other cabinet secretaries present, Ambassador Silvo from the Embassy of Brazil, Maimuna Sharif, Executive Director of UN, Jean-Pierre Elombasis, Secretary General, United Cities, Local Governments of Africa, Eduardo Freitas, the Regional Manager for the Africa Desk Division of Country Programming, and Dr. Ruth Katumuri, Senior Director for Economic, Youth and Sustainable Development of the Commonwealth. Principal Secretaries present, ladies and gentlemen, good morning. It is indeed a great honor to be accorded the opportunity to give closing remarks during this high-level event on the operationalization of the Building Climate Resilience of the Urban Poor Initiative, BCRAP. Allow me to first thank His Excellency the President of Kenya and to congratulate him for his steady stewardship on the matters of climate change. Ladies and gentlemen, with the rapid growth in cities and urban areas, the number of urban poor population has been increasing. So far, we have nearly 1 million people in Kenya living in informal settlements, and therefore building resilience and enhancing the adaptive capacity of the urban poor to recover from shocks and stresses is a major aspect to be integrated into the climate emergency discourse. As a council, we note that the 6 outcome areas of BCRAP initiative are devolved functions and implemented by county governments. These include building resilience of communities, neighborhoods, and ecosystems within urban poor areas, building resilient climate-proof infrastructure in poor urban areas, developing climate resilience, integrated urban spatial plans, supporting enhancing adaptive capacity of the urban poor against climate change effects, strengthening nationally determined contributions within urban dimensions, research, reporting, and database, and the governance framework to better manage rapid urbanization and climate change effects. So far, county governments have made significant strides in implementing the 6 outcome areas. These include setting urban governance institutions to strengthen the governance framework to manage urbanization. And so far, county governments have established 97 cities and municipalities. Development of resilient urban infrastructure over the last 1 year, including construction of 202 kilometers of roads within 59 municipalities, development of 171 kilometers of non-motorized transport infrastructure, construction of 192 kilometers of stormwater drains to mitigate flooding, establishment of 31 kilometers of sewer lines to improve sanitation, installation of solar-powered street lights and high-mast lighting system in informal settlements across counties, and construction of 12 fire stations in different municipalities to ensure prompt emergency response. Undertaking socio-economic inclusion service and plans through the Kenya Informal Settlement Improvement Program. 2, in informal settlements within counties, which will guide building resilience of communities living in informal settlements. These plans have been integrated into the county's integrated development plans. Preparation of urban resilience strategies, which will be key in implementing the BCRAP initiative for 5 Kenyan cities, which includes Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, and Nakuru. Ladies and gentlemen, allow me at this juncture to thank you for prioritizing the construction. Allow me to
thank His Excellency the President for prioritizing the construction of markets, especially in the informal sector. This will go a long way in enhancing the economic resilience of the urban poor. This is in addition to his flagship projects of the county aggregation and industrial parks and the affordable housing projects, which will bring massive transformation and create employment opportunities to the urban poor, who are mostly women and the youth. Based on the above progress made by the two levels of government, I am delighted to note that we have the necessary instruments and are prepared for the full rollout of the Big Crop initiative. We welcome all the partners to support the implementation of these plans and strategies in order to fully achieve the objectives of the Big Crop initiative. And on behalf of the Council of Governors, we wish to thank the State Department of Housing and Urban Development and all the partners who have been part of this initiative. In conclusion, I wish to reiterate that we, as counties, look forward to integrating our initiatives to achieve full implementation of building climate resilience for the urban poor initiatives. With those few remarks, allow me to declare that this forum is officially closed. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for those wonderful closing remarks. Just a few housekeeping. I know we did not start by acknowledging the very important people that are here. So very, very quickly, allow me to recognize the presence of our cabinet secretaries here present, cabinet secretaries. Thank you very much. We have the cabinet secretary for water, we have the cabinet secretary for East Africa and regional development, and of course we have our cabinet secretary. Allow me also to recognize the governors here present. Kindly stand up, governors. Thank you so much, governors, for being with us here today. Asanteni sana. We also have the UN Habitat here present. Thank you so much. I'm going to read it. It's a bit of a long list, so if I leave you out, forgive me. I also have my fellow principal secretaries. They have been very remiss of me not to recognize their very good support. Kindly stand up. PS that's quite a huge team. Thank you so much for your support. Here present, we also have the Kenya Permanent Mission to UN Habitat. We have our ambassador, she's here with us. We have the UCLG Africa, led by the Secretary General and a good team. Thank you so much. We have UNEP here present. We have the GCF, Freitas and his team. Thank you very much. We have Africa Designated Authorities Network. We have the Slum Dwellers International. We have the Africa Research and Impact Network. We have the Kenya Red Cross, the Habitat for Humanity, thank you so much, CEO, you're here, thank you very much. We have the Pathways Policy, Knight Energy, Green Space Consultancy, NIMS, Kenya Green Building Society. Thank you so much for the good work that you're doing on the green building. And by the way, I want to announce, Governor Homa Bay, that the affordable housing program in Homa Bay has actually received thumbs up for meeting the IFC Edge minimum standard. Thank you very much. We also have the Linda Mazingira Emerging Leaders Foundation. We have got Entebbe Forum, HIHEA. Apologies for that. We have the Peace Ambassadors Kenya, Climate Security Activist. We have Kela. We have Saunders Global, Barclays International Group, Capven Group, OAG, Wetlands International, AWE Kenya, MMARA.U, the General Aviation Pilots, Indigenous Wellbeing Initiatives for All, CYCA, MOE&P. Nyakora Mogejong manakiri neno kanyo romo makamano mabende jakoma duola mar governors Anne Waiguru wacho ni romo makamano mabende ne gintiere godo bathe mano mopogore kod romo maduonga
bende koro nyaka sani koro oserumo. Kata kamano nitiere weche mopogore opogore ma bende owacho kanyo. Kineno kanyo mano koro wanyalo wacho ni main hall mano mar KICC, kama bende mano Savo Hall mantiere kar romo maduong' mar KICC, kama koro waneno kanyo ka jotelo mopogore opogore osechopo kanyo kendo gisechako bet piny mano ka girito romo ma kawuono iloro, mano romo mar pinje Afrika mar lokruok chal mar kor lwasi ka ilore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano romo ma kamano bende wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel weche mopogore opogore nyaka sani koro wuok oko kata wuok oko ayanga ahinya ahinya to odiochieng' ma kawuono mano odiochieng' mogik mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi. Mago duto wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. Ka bende weche makamagi kok yudo gi achiel kachiel bende nyalo bedo kod geno ni biro bedo kineno gi weche wa manyiena mamoko mago odiochieng' ma kawuono. Mopogore kod mano nyaka Ramogi Jong bende wang'eyo ni jakom mano mar duola mar governors mano Anne Waiguru e kinde ma bende oloso kacha wacho ni nyaka sani nitiere joma thoth ma bende odake kuonde ma yuto ji ni piny. Odiochieng' ma kawuono ji maderom milion 1 odake kuonde ma yuto mar ji ni piny. Kata kamano sirikal ma pacho kae nitiere kod chenro makare mar gero udi manengo gi yot kata manengo gi ogore piny ma bende biro bedo ka konyo jogo modak kama yuto ji ni piny. Kopogore kod mano nyaka sani koro wacho ni 10 counties magwa bende nitiere kod okenge mopogore opogore ma bende giketo piny ahinya ahinya ma biro konyo e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kuwuok kuma wadhi nyaka e hall machielo kata kar romo machielo ma bende nitiere kar romo maduong' mar Bomas of Kenya. Kanyo bende wawinja ne gima dhi mbele ka nyaka sani wang'eyo ni romo makamano timore e kinde ma bende nitiere jotelo mopogore opogore ka gin bende gi bago romo mag-gi e kar romo mar KICC. We wawinja ne gino matimore gi sani. With a quote from Mahatma Gandhi, who said this, and I think it's really relevant to this for everyone's greed. Incredibly powerful. Thank you for sharing that, Zain. And as we prepare you all for the next the opening remarks and the next session, allow me to share 2 African proverbs. I love African words of wisdom, and I share these 2 often, and they speak to the importance of strategic action. One of them, very simple, you learn how to plant a tree by planting a tree. So let's do it. Let's get into it. The second one, I think it's from West Africa, and it's no matter how hot your anger is, it cannot cook yams. So, ladies and gentlemen, we need to target our anger to the strategic actions required and get them done. And with that, let's give a very, very warm welcome to an incredible man who has been leading this agenda, Ali Mohammed. He's the Kenyan envoy for climate change. Let's give him a round of applause, please, as he makes his way up to the podium. Thank you. Thank you very much, Julie, and good morning, all. Over the last 2-3 days, you've heard President Ruto speak repeatedly and passionately of the opportunities for Africa to be part of the solutions to climate change. This is based not only on what Africa can offer, but also on the realization that climate change is a fundamentally joined and shared global problem. On behalf of President William Ruto and the entire Kenyan delegation, I want to express our sincere gratitude to all of you participants who have made it to the African Climate Summit. We collectively embraced the potential and leaned into it. I am sure I speak for many of us here when I say I was inspired by the breadth, the variety, the vibrancy of ideas and innovations that were presented and discussed. We did this without losing track of the importance of adaptation and the operationalization of the agreed upon loss and damage fund.
That is not an easy balance to strike, but I believe we all manage it. And importantly, we did not shy away from the hard conversations either. We explored difficult questions around risk, viability, and financing. We asked ourselves honestly how we can make sure this is not merely the next idea of Africa's potential, but how we can actually make it happen. And we articulated clearly what we need from the global community. The Nairobi Declaration that the African Union is working towards formally adopting later today builds on both a lot of work done leading to the African Climate Summit and the discussions at this summit itself. It's set to capture both African commitments and our asks from the global community. Africa is ready to shape and accelerate its potential. We are counting on investors, innovators, buyers, policymakers, and regulators in Africa and beyond to work with us and make this happen. As inspiring as the African Climate Summit has been, it is only the beginning of our transformative journey. I have witnessed many new connections being made, and we have all had many deals and investments being announced over the past few days. I am confident that these were examples of much more that is to come. Because of both President Ruto and many of you have emphasized, the time for talk is over. It is time for action. Our political leaders and government institutions have a particular role to play, both in our respective countries and on international stages. The calendar for the remainder of the 2023 is packed with opportunities for us to jointly advance this agenda. Since the African Union is yet a member of the G20, the opportunity to share our joint ideas and collect inputs at the upcoming G20 meeting in India rests with the only African G20 member, which is South Africa. Once adopted, the Nairobi Declaration will be taken forward to the United Nations. It will be shared at the UN General Assembly and the UN Secretary General's Climate Ambition Summit. The declaration also needs to be incorporated in one or more of the UN resolutions. This along with the G20 will also be a good opportunity to foster and shape international partnerships, both with other emerging and frontier economies and with industrialized high-income partners. In parallel, the results of the Africa Climate Summit and the Nairobi Declaration will feed into African countries' preparation for annual meetings of the World Bank Group and the IMF in October in Marrakesh. This preparation obviously is an ongoing process based on long-term engagement. Therefore, through the Committee of Heads of State and Government of Africa on Climate Change, we will seek to include our collective findings here into the appropriate multilateral preparation processes. Last but not least, we aspire for the Nairobi Declaration to form the basis of the Africa Common Position leading towards COP28. It is President Ruto's hope and expectations that we can keep the opportunity lens we applied at the Africa Climate Summit and the collective approach we took in our deliberations here. The African continent is incredibly diverse, and yet there is a lot of common ground in the opportunities and the associated asks of the global community. This common ground allows us to bring a strong shared perspective. In parallel, we can and should shape next steps in our own policies and regulations, and I hope we can learn from each other as we do so, identifying, replicating, and scaling best practices. Lastly, and most importantly, we should transform potential into opportunities, and that requires action by all actors. Action on policy and regulations by the public sector, nationally, continentally, and globally.
but also action to drive investment and innovation. Most of all, we ask for partnership and collaboration. On Monday, President Ruto asked us to leave traditional divides behind us. No more developed versus developing, north versus south, polluters versus victims. No challenge is more existential to mankind than climate change, and never before was there such an opportunity for transformative change that benefits all mankind and create a future-proof, shared, and equitable prosperity. Africa is ready to make this happen, and we look forward to safeguarding and supporting humanity's future together, and indeed the future of all life on earth. Thank you very much, and we will be coming back soon to present the endorsed and accepted African Climate Change Nairobi Declaration. With those few remarks, you will excuse me to hand over to our moderator, Ms. Kate Hampton, who will moderate the session, because I have to go and finalize the declaration. Thank you very much. Nyakora mugejwang mago kichni mabende biro ni achiel kachiel kowuok e kar romo mar KICC kama odiochieng' makawuono iloro ayanga mano Africa Climate Summit mosebedo kadhi mbele pacho kae chakre chieng' wuok tich kawuono chieng' tich adek iloro romo makamano. Weche makamago pod wabiro medo kwa kelo ni achiel kachiel. Gie thuolo ni yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo tok yoyo marwa aduogo mar mondo mi wamed luwo gigo matimore e kar romo mar KICC. Kik idhi mabor. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Muogo lo moko timo maber en lo marateng. To lope moko geto muogo timo te. Lore mna gi kaka ipidhe. To gi lore gi sani koro variety bendo biro mopogore. Moko nitie mag hybrid. Radio Ramogi, Cartoon Januo. Radio Ramogi. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote.
mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe singelikuwa hapa. Walando gi kinda wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni di ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima Sabato ka Sabato mana Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag miriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothum nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakura magajuang sukus kamwati memana kama kite mana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich kichario kichadek kichangwe kichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongo digodo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendero kamana inyako medo bedo kodwa ukinyi makawuono e chenro marwa mar mbako romo. Kodiochieng' makawuono pod wamedo luonu weche kotudore kod romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal kor lwasi. Maber nyaka kanyakla e pacho kae jotend piny mopogore mabende riwore mar mondo mi gisum paro ne Afrika. Jatend Kenya ne romo makamano mar e pinje mag Afrika. Romo makamano wabro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel kinde ka kinde mar mondo mi wane ni to en ang'o madhi mbele gi kono. Gi thuolo ni antiere kae kod Cleophas Oluoch. Cleophas, romo mar lokruok chal kor lwasi dhi mbele pacho kae. Odiochieng' makawuono iloro ayanga romo makamano. Nyaka sani bedo kod welo gokinyi kotudore koda weche mabende timore, kethruok mar alwora, yore mag minyalo ber godo alwora. Romo makamano nyaka sani waseneno jatend jakom dul mar governors bende Twak kacha. Counties osemiyo omenda manyalo jolo gi pesano
wantiere mana kod geno ni counties biro bedo katiyo kode e yo makare mar mondo mi aluora mantiere counties ma kata chal mar lwasi e counties magwa bende obed makare. Kosi neno na Joyce, kaka achiel kuom yore go bende mag neno ni bero aluora ma pacho kae, twak mobiro kacha mogik mabende ono kacha jal mane loso mano ne en Chal Singa mabende en jagoro mongirore mane migawo mochune wechego mag udi. Tainya bende sani en jal makoro omi peke wechego mago mag gedo mag udi manengo gi oyueyo kata manengo gi nitire piny e kidieny mokwongo kata kidieny mokwongo magi loso duchi makawuono motelo ne romo ma jatend piny Kenya odhiye mano motelo ne go kogno kata keto kogno mano e gino wacho Nairobi Declaration mabende dhi bedo kar kacha ni koro pinje ma Afrika duto ka giromo bur Nairobi ma koro sani romo osebedo kacha odiochienge adek en romo mokelo kanyakla jogo mane sectors mopogore opogore. Tainya bende Joyce gino magiwacho odiochieng' ma kawuono ere kaka inyalo ger udi manengo gi oyueyo kata manengo gi ni piny to bende irango kanyo ni gin mago miwacho ni gin climate urban iwacho ni e kinde magi gedo iwacho ni climate resilience ere kaka gibedo kod lwasi makare kata kinde ma udi maka magi bende igero mano ka giloso wechego mago mag affordable housing ma bende giloso kendo gipuoyo enjo kata ka Chal Singa bende uloso kawacho ni e county ma Homa Bay bende koro oseyudo puoth ni erogi maka ma kanyal dhi nyime mondo mi udi maka mago bende oger ere kaka ginyalo chopo kare to ngembe ni kinde ka kinde wadhi bedo kacha ka wadhi nyime to jatend piny Kenya bende wacho ni tiere bende migepe mamoko ma bende sani gidhi nyime kod gik mopogore opogore mantiere kar ka mago wacho ni UN agencies mago ma bende nitiere kar kacha ka otenore kod wechegi mago mag gedo kata mar neno ni affordable housing agenda maka mano bende ochopo kare mano kane giloso kar kae kane gintiere bur Nairobi mane karomo mar KICC Joyce kama gini nyime ka giwacho kanyo jogo mantie kacha e lo UN Habitat mochung' ne rango niere kaka inyalo ged kachiel koda ka gero weche mopogore opogore e kinde molose weche mag gedo nitiere mano medhi mipeke romo mano mar COP28 madhi timre pinje mag jo Arabu sani bende ka irango COP27 oromo kacha pinyno mar Misri. Joyce gima jatend piny Kenya wacho ni okwagen mar bedo kod COP29 ni mar rombe gi duto gin ga mar neno niere kaka piny mangima nyalo biro kanyachiel mondo gine ni girakore yo machalo nade gi lokruok mar kor lwasi. Koro en gino ma pod irito ni bone e yo machalo nade bende koro wacho ni ijiwo ng'ata mantie mondo mi ochiw ane sira madwarore mondo mi one ni adieri mise moketi nyaka omenda maro mukacha en $7 milion ma bende kirango wiye kanyo romo kacha romo kanyo omenda ma pacho kae mano $7.2 billion. Tiende nango ka iwinjo ni omenda maka makoro nitiere kendo jo onego bende yude ywak manano gokinyi maka wuono ji mathoth ne wacho ni mibadhi nyalo donjo kar ka weche mag chwalo omenda gi counties nyalo bedo ni ndie ng'ikruok maka gi ka adieri mar wach bedo kanyo mana kanyo Cleophas bende ne wawinjo ka mana kaka isewacho ni odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto sani koro pod gintiere romo mano miluongo kanyo ni closed door meeting tok mano to gibiro chuo kokgi e gino miwacho kanyo ni en Nairobi Declaration. Wawinjo ne kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro e kinde ma bende ne ntiere e romo mano mar pinje Afrika e wi lokruok chal kor lwasi ma bende dhi mbele ka romo mar KIC. Wawinjo ne gigo mano wacho odiochieng' manyoro motelo ne keto kogno e Nairobi Declaration odiochieng' ma kawuono. Africa is a very young continent. Our median age is 19. Africa's youthfulness is precisely the attribute that has inspired African leaders to imagine a future where Africa finally steps into the stage as an economic and industrial power, an effective and positive actor on a global arena. I am very proud because of this realization, and it has motivated Africa's leaders to create meaningful opportunities for young people to participate in, contribute to, and take charge of consequential endeavors in many sectors. This bold policy is already transforming the strategic landscape of climate action and is swiftly propelling our continent to a focal point of global sustainability agenda. This is why I proudly celebrate the courage,
and imagination with which the people of Africa and their leaders have converged with extraordinary focus and commitment on the climate agenda, not as an additional or peripheral concern for public policy, but as the foremost priority and the defining intervention in our collective journey to shared prosperity. It has become clear to us at the Africa Union, under the aegis of the Committee of African Heads of State on Climate Change, that tackling climate change also produces the solutions for the complex interconnected crisis that we face today. This is what this summit is designed to underscore. Unlocking Africa's potential to undertake economic transformation along a green trajectory is the most feasible, just, and efficient way to attain a net zero world by 2050. With those two combined, Africa's capacity to limit its own emissions is the clearest pathway to enable the world to achieve its climate action targets. This is the continent that is the lungs of the world. We have the largest natural carbon sequestration infrastructure. And we are saying this in all honesty around how do we get concessional funding? How do we pay as much as others are paying? How do we get Africa away from paying 5 times more? And I asked in this gathering, we're not asking to be favored. We're not asking for to be treated differently. We want a fair financial system that treats everybody equally. Joang mineno kanyo mane jatend piny William Ruto e kinde mabende mano twak mare mane en mar odiochieng' manyoro e kinde mabende noloso romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi. Penjo kanyo ni ere kaka pinje mag Afrika nyalo bedo ni chudo nyadi bich to gina ok girocha alwora e yo mora mora. Magi weche mabende nyaka sani koro jotend pinje mag Afrika dwa keto kare mar mondo mi Afrika kik med winjo pek mar lokruok chal kor lwasi ahinya mikelo kod pinje mag wagunda. Pod antiere kae kod Cleophas declaration mabende iwacho ni bende en gino ma adira pinje mag Afrika nyalo mako lwedo mar mondo mi giwuogi duol achiel, giwuoge midhiero ni. Iwacho ni summit makama kata romo makama masani dhi mbele ka romo mar KICC en romo manyaka koro ne ni pinje mag Afrika oyudo duoko, ok ni obeda mano magiloso to tok romo makamano to ji dhie COP28 to pinje mag Afrika podi medo mana bedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi. Joyce, mana kaka bende jolony nyalo wache yo mopogore opogore to mana sani biro wabomiyo mana kaka wan bende wanene mana kaka jofwambo nimar piny Kenya en achiel kuom pinjego mantiere iwacho ni Horn of Africa kata ka irango kaka pinjego moting'o Kenya nitiere kaka nitiere pinyno mar Somalia, nitiere pinyno mano mar Ethiopia, mantiere karkacha, nitiere Eritrea, Djibouti, kiwuok kendo ka irango pinyno mano mar Sudan ma milambo. Lal osebedo kacha kathoth. Lal ma kinyalo kete omenda ni nyalo bedo lal maromo nade. Mane thuolo moro ma nyalo bedo kacha mana higa achiel kata thuolo ma higa achiel gi nus maromo kacha $1.08 tiende nang'o. En adier ni okang' midhi ket kawuono mano winjruok kata kogno ma idhi keti mane wi winjruok madhi kelo kanyakla dwaro mag pinje mopogore opogore. Ng'eni nyaka sani nigeno gidhi chopo ka jotend pinje maromo 23 kata kamano jotend pinje kata jogo mantiere kacha moor e lo jotend pinje mano chopo e romo ma KICC nyaka sani maromo kacha koro 15 mago mantiere wiye kacha koting'o nyaka jogo mantiere wiye kanyo mathoth. Gino magidhi kete kogi kawuono en ranyisi ni wan kaka Afrika mai gima wadwaro, mai gima de waher ni okete tim. To okete tim ere kaka idhi neni gini bende ochopo kare. Joyce, nyakora Ramogi Joang in bende kama intiere karkacha intiere gi ting' mar neno ni duoko piny gigo mopogore opogore. Waneno ka jatend piny Kenya kano loso kata odiochieng' manyoro wacho ni piny Kenya nigi okang' kata Afrika nitiere okang' moro manyime ahinya mar neno ni adieri kata duoko piny
mano tiyo kod mano muyano ma ochido iluonge kacha ni carbon. Mano bende ma kowuok kacha wuok e kidienje mopogore opogore. Nitie moro bende marach ahinya ma kowuok to bende kelo lal mar ngima. To nitiere moro bende ma iwacho ni nyaka sani nitiere jamni ma bende ko ong'we to bende nyalo wito ngimagi. Nitiere moko bende mantiere mago e cham ma opidhi ma bende konyogi e loso kaka gin bende gidak kar kacha. To tiende nang'o ka iwinjo gigi duto nyaka Ramogi Jwang'? Okinyi ma kawuono bende kanwa loso nitiere chenro mopogore opogore mantiere ka. Karango wechego mago mag low carbon ma koro pinje ma nigi lony mamalo ma bende kuom thuolo moro malach osebedo kacha ka temo ahinya mondo ne ni giduoko piny tiyo kod iwacho ni golo muyani ma ochido. En temo duoke piny. To temo duoke piny no bende en yo machielo mar wacho ni nyalo mi thuolo yore mamoko mag loso teko kata mago mag energy mag neno ni adieri kembegi ogolo muyano kata iwacho ni iro no ma ok ochido mane kama wantie kar ka piny Kenya pinje mantiere Afrika bende osebedo ka dhiro ahinya. Niere kaka inyalo ti kod mago teko no maler mano clean energy. To ang'e maber nyaka sani gintiere e kidienje machalo nade. Wantiere kanyo kod mano miwacho ni mag renewable sources mago mag energy ginya bedo ni gin mage. Nyaka sani nitiere mano mar geothermal machielo bende mano mawuok piny kacha mano mawuok e bulo kanyo bende ka irange e yo mopogore opogore mar piny Kenya ka wantiere gi mano mantiere Olkaria kirango e pinje mamoko bende mag Afrika gi kero gintie kuonde mopogore opogore. Kamachielo bende nitiere mano mar solar. Mar solar ni mano teko ma wuok e chieng'. Nyaka Ramogi Jwang' piny Afrika kalore kod telo mano biro kado do chieng' manyoro mane loso mano ng'e maber ni Joyce ne nitie kacha jal ma bende dhi bedo kacha ogai mano mar COP28 romo mar kedo kod lokruok mar kor lwasi ma dhi bedo kacha katimore e pinyno mano mag jo Arabu mano kochopo machiegni mano tok mana Africa Climate Summit ma bende koro rumo ayanga e county ma Nairobi mano mantie piny Kenya. Owacho kanyo ni piny Kenya bende mana kaka pinje mamoko kama entiere pinje jo Arabu kama onge nitiere thoth pinje mantiere Afrika ma onge kod iwacho ni forest cover moro makare. Mano nyiso gi nade nitiere thuolo mar tiyo kod solar energy kata teko mawuok e wang' chieng' e yo makare mondo mi oganda oyude teko bende maginya bedo kacha ka ginyuolo godo gik mopogore opogore. Kwa wuok e teko no mano mar wang' chieng' kata mano mar solar nitie gik moko ma pontiere ka mano mar hydro. Wang'e maber nyaka sani piny Kenya bende en achiel kuom pinje mantiere piny mangima mosego okenge mamalo ahinya. To bende singo mantiere ma jatend piny Kenya ma bende nochiwo to oyudo sir makende kowuok kuom ogai mano mar bengi no mano mar Africa Development Bank mano Daktari Adesina ma bende loso odiochieng' manyoro kano chiwo singo mopogore opogore niere kaka inyalo ti kod teko maler kata clean energy mondo mi piny Kenya bende ogoye okenge ma opogore opogore. E kind pinje mamoko mantiere Afrika nyaka Ramogi Jwang' ni mara ok en romo mana mar jo piny Kenya kende. Okelo kanyakla nyaka jogo mawuok e pinje maoko ma bende gima gigeto yudo ni en mane. Kamachielo bende nitiere mano mar yamo miwacho kacha ni macha mar wind power. Kitgi ang'wen gi duto nyaka Ramogi Jwang' piny Kenya osego okenge mamalo ahinya. Kiwacho nyaka sani kosechopo kata atamalo 90 gi wiye. Geno nitiere dhi chopo atamalo 100 mano ka irango kochopo higa mar 2030 ma iwacho gane Kenya ka en Vision 2030 odhi chalo nade. Singo ntiere moket bathe nyaka Ramogi Jwang' ka nyaka sani bengi no bende mar Africa Development Bank osechiwo singo. To singo ma gichiwo nyaka Ramogi Jwang' en mane? En omenda ma ichiwo. Adesina mano mabedo osebedo kanyo ka chwalo chenro mopogore opogore mago mag bengi no e Afrika kod pinje mago ka itudogi e yore mag yudo hola kachiel koda ka chenro mopogore opogore mag omenda. Wacho kanyo ni oketo tenge omenda maromo bilion 655 gi wiye mano mar neno ni pinje mantiere Afrika bende do sira madwaro. Joyce maikon mathoth gimang'e ni dwaro nitiere mar neno ni adier gigi ochopo kare. To mondo mi gichop kare adieri jok mage monego beni luongo kar ka gin singo ewi singo koso singo monego beni luwo. Nitiere singo mowuok e bengi no mano mar Africa Development Bank, nitiere mano mowuok e piny no mar Amerika, nitiere mano wuok e riwruoge pinje mago mag jo Ingereza, nitiere mawuok kacha e pinje go mago mag jo Arabu mabiro ng'e ni Daktari Sultan Jaber mabere ne ochiwo singo makamano odiochieng' manyoro ka kor gin bende gin moko kembe mantiere pacho ka bende nwaneno gi kacha
mano chiwo singo mopogore opogore mar neno ni gin bende gichako dongruoge mopogore opogore kata chenro manyalo kelo negi lokruok mag wechego mag kor lwasi. Omenda nitie kendo omenda en achiel kuom gino mane wacho ni pinje mag Afrika obed piny to chiwe ote margi achiel ma odiochieng' ma kawuono gida chiwo to giwacho ni chung' maro kaka jo Afrika en ni wadwaro omenda ni mondo mi ochopi to chop ne pinje duto makale midhiero mag lokruok mag kor lwasi. To gima nitiere kata omenda maromo bilion 7.2 ni mochiw ne counties wa mapacho ka. Ere kaka idhi kawgi kendo kaka idhi ketgi e tim. To koketgi e tim, lokruoge magi manya bedo kata ka waneno. Mana kaka iwache kanyo Cleophas, nyaka sani koro singo to seket mathoth ahinya ni biro bed ka ichiwo ne pinje mag Afrika omenda. Wang'eyo ni singo mokwongo ne en mar chiwo omenda monego bed ni chako mi pinje mag Afrika higa mar 2009. Nyaka sani wacho ni omenda ma kamano pok nochiw. Mano gino ma bende pinje mag Afrika osebedo ka pero ka gidwaro no chiwnegi omenda ma kamago. No aneno ka jotend pinje mag Afrika odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni nyaka sani giwuoyo kod duol achiel kaluwore ni ma en midhiero miwacho ni lokruok mar chal kor lwasi en midhiero mabiro hinyo rowerewa. Omiyo kata rowere ijiwo mar mondo mi onywak lwedo ahinya ahinya to e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Iwacho ni ting' chakore kodi, ting' chakore koda. Mar mondo mi wach ni mar lokruok chal mar kor lwasi wane kaka wanyalo kedo kode ahinya. Mar mondo mi joma biro mbelewa oyude kuma ginyalo dake e yo makare. Singo to sewach mathoth kanyo Cleophas oselero ni migepe mopogore opogore osingo mar chiwo pesa omenda makamago. Kiko bede ne singo miwacho e romo to biro rumo kamano obed ni tok romo ma rumo odiochieng' ma kawuono bore Nairobi kae to wabiro neno ka lokruok bede. Ponono wabiro neno ka kata gigo ma rocho chal mar kor lwasi ponono oweti godo mar mondo mi omany yore mabeyo mamoko mag loso kata wechego mag stima kata mag nyayo stima kokalo mage miluongo ni hydro electricity wantiere kod mago wind hydro energy wantiere kanyo kod mago mar loso teko stima kitiyo kod wechego mag yamo kata gole e pi kacha mage yore mabeyo manyalo konyo e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Nyakora Ramogi Jong bende anyisi ni podi wamedo luonu weche matimore achiel kachiel e kar romo mar mano kar romo mar KICC mano bore Nairobi ka gisani kwanyalo mana dhi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne gino matimore e plenary session mano e kar romo mar KICC mano bore Nairobi ka mar mondo mi wawinja ne waluono gik matimore kure wang'isi no odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik milore romo makamano wawinja ne gima timore kono gisani mondi. Ensure that they're contextually relevant to their experience and lived realities. We also we demand climate finance in the form of grants and public funding guided by the principles of collective but differentiated responsibilities. The establishment of a loss and damage fund to cover economic and non-economic losses and damages and a stronger financial commitment during the global stock take and new collective and quantified goal is what we're asking for. We reject forced solutions on our land that are aimed to generate private profit and legitimize the global north's lack of ambition in decreasing emissions. Carbon markets and geoengineering are bogus solutions that hurt our planet and people. Net zero is not true net zero. We call them to commit on delivering on the 2003 Maputo Declaration by allocating at least 10% of African countries' national budget to domestic agricultural financing. Only gender-just and Pan-African policies and solutions that protect indigenous farmers and traditional farmers' system from commoditization, the effects of climate change, and capture of multinational corporations promoting industrial agriculture can ensure Africans' food and nutrition security. We call that involve African. We want our leaders to involve African individuals and communities actively and systematically in climate change awareness programs and climate activities to enhance community ownership of climate initiatives, particularly in adaptation,
just transition, and catastrophic risk efforts. For the global north, we call on them to reduce your emissions by eliminating fossil fuels now. Contribute your fair share of grant and public funding rather than loans and private market-based finance. Remove yourself from the perspective of the colonial past. Multilateral spaces must embrace collaborative leadership concepts and put an end to the overt and covert control of the global north. Africa and other states from the global south have the right to equal decision-making in the international processes. We, African women, pledge to do everything in our power to free ourselves and our communities from the exploitation of existing economic and social institutions that have contributed to the difficulties we face today. Allow our voices to be heard, and let our actions serve as a light of hope for a more sustainable and just future for all. In solidarity, we stand with all African women who are not here. Thank you very much. Thank you very much, Priscilla. And just for the audience, we won't have time for a discussion, but we will keep going for a few more minutes because I think it's crucial also to hear from my good friend Selwyn, who's going to tell us what's going to happen at the UN General Assembly and the Climate Action Summit on the way to COP. Thank you, Selwyn. Over to you. Thank you so much, Kate, and good morning to all of you. And first, let me extend congratulations to all of you as reflect on the outcomes of the summit for really ensuring that the world has clearly heard the priorities of Africa. It's heard from African civil society organizations, it's heard from African leaders, and it's heard from African young people as well. And the convening of this summit really comes at a critical juncture on the road to COP28, but also a critical juncture in our fight against the climate crisis. The reality is that we're way off track. Every indicator on climate is heading in the wrong direction. Global emissions are at their highest levels and they continue to rise. At a moment when the world should be reducing its production and use of fossil fuels, we're seeing massive expansion in fossil fuels, primarily led by countries in the G7 and other developed countries. The reality is that as we move close to the 1.5 degree goal of the Paris Agreement, impacts will rise, and we're already bearing witness to this. And these impacts are being disproportionately felt in countries and regions like Africa that have contributed the least to the climate crisis. So as the Secretary General clearly indicated yesterday, we have this enormous global challenge of significantly reducing greenhouse gas emissions. 20 countries account for 80% of global emissions. And we also need to urgently deliver climate justice to those on the front lines of the climate crisis. At this summit, we've clearly heard from Africa that its priority is to pursue an accelerated transition. It's just an equitable transition to a renewable energy, climate resilient future. But in order to enable that pursuit and acceleration, it requires enabling conditions at the global level. Access to affordable finance at scale, fair trading arrangements, debt relief, access to technologies, reform of
the international financial architecture, to name some of the priorities that have been expressed by many African leaders. So, in a real sense, the ball is now in the court of many who showed up here over the course of these last few days and made these eloquent statements. It cannot be business as usual. Promises made must be promises kept. We in the United Nations and the Secretary General, he intends to hold everyone to account. And this is the premise for his Climate Ambition Summit on the 20th of September. He has invited all countries to participate. All countries have been invited to participate. But there is a price of entry. In his invitation to leaders, he has clearly defined, as he did yesterday, what he expects leaders to deliver. He expects the developed countries to honor their commitments on finance. He expects them to contribute to the replenishment of the Green Climate Fund. He expects all major economies, as he said yesterday, to fast forward their net zero commitments, to clearly identify how they intend to phase out fossil fuels and how they intend to deliver climate justice to those on the front lines of the climate crisis. He's established a deadline of September 7th, the next few days, for leaders and countries to respond to his letter of invitation. He's also extended an open invitation to the private sector and to financial institutions and to cities and regions. He's asked them to produce credible transition plans with interim targets, transition plans with targets that are aligned with the 1.5-degree goal of the Paris Agreement, targets that don't involve greenwashing, targets with fossil fuel phase-out plans, and as well as commitments to support a just and equitable transition. Those that have made or are able to meet this bar of entry will gain access to participate in the Secretary General's Climate Ambition Summit. And finally, I want to assure all of you that the voices of Africa, African leaders, African civil society, African young people will be heard at the Secretary General's Climate Ambition Summit. The priorities of Africa, President Ruto has been invited, and I was just discussing with Elizabeth. Elizabeth, of course, you are invited to the Secretary General's Climate Ambition Summit to really provide and ensure that the voices of African young people are heard at this important global gathering. So, as we reflect on this moment, as we reflect on this summit, it is absolutely clear that there's a lot Nyakoromuge jong'ang'isi ni pod wamedo luonu weche matimore ka romo mar KICC bore Nairobi kae. Kinde mabende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mogik mano mar romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi. Nyaka sani wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono jotend pinje mag Afrika mabende oriwore pacho kae kaachiel kod jotelo mamoko moriwore pacho kae biro bedo ka keto piny mise motegno mabende gibiro bedo ka gitiyo godo e kinde mabiro mbele e rakruok kod chal mar kor lwasi. Mano mabende iluongo kanyo ni Nairobi Declaration. Gibiro bedo ka gichuo e kokgi mar mondo mi gine ni gin kaka pinje mag Afrika
gichung' motegno kanyakla mar rakruok kod chal mar kor lwasi kalore ni kinde ka kinde osebed ka irocho chal mar alwora to onge gimitimo. Kata kamano wang'ni to koro pinje mag Afrika oramo ni nyaka gichung' kamoro achiel mar mondo mi girakre makare kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Pod antiere kae kod Cleophas Oluoch. Nyaka sani wasewinjo maling'ling kotudore kod gigo mabende iluongo kanyo ni Nairobi Declaration, gigo mabende jotend pinje mag Afrika oyie ni gibiro bedo kod duol achiel e kinde mabiro mbele kotudore kod rakruok kod chal kor lwasi. En winjruok kachiel kod kasingo magimene gichiwo mamoko bende nitie kata mana kaka osebedo ka wawachare okinyare chieng' wuok tich nyoro chieng' tich ariyo kawuono pod odhi nyime mar wache en ni piny Kenya nyaka go okenge madwarore. Gin okenge manyaka ber wechego mago mag yuto, ere kaka lokruok mar lwasi bende ketho wechego mag ohala mopogore opogore mantiere ka gi kacha kachiel kod ka yuto mag ogandawa. Koro en gimoro ma warito kata ka en loso kembe ere kama gidhi bedo kacha ka gidonje Joyce ka sani rango ni ere kaka gidhi bedo kacha ka gibero uchumi mago mag pinje mopogore opogore mondo ne ni gigi duto odongore e yo makare. Ng'eni kawuono gidhi bedo kacha gi iwacho ni conclusions mekgi kata gigo ma giyierego odiochieng' ma kawuono kachiel kod kasingo magi. Nyakora Mogajwang' mago weche ma podi wamedo luonu achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wang'eni jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jotend pinje mamoko gisani gintiere romo margi mano mabende iluongo kanyo ni closed door meeting mar mondo mi gilalre giwinjre makare mar mondo mi kinde makoro giketo kokgi e wach makamano mano mar Nairobi Declaration to gin weche mabende biro konyo pinje mag Afrika e kedo kod lokruok chala mar kor lwasi. Nyaka sani koro iwacho ni pinje mag Afrika gin kinde duto ok giroch alwora ahinya to pinje mag Afrika ema winjo pek. Nyaka sani koro sa osechopo maneno ni midhiero makamano otiek chuth ma ok ni gigo miwacho awacha to weche rume romo kamano to onge gimitimo bang'e. Mane momiyo romo makamano timore e pacho kae. Nyaka sani koro wang'eyo ni osebed kiseyo pinje mag wagunda nitiere nyaka bengi moko mosebed kiseyo ni gin ema gichwalo omenda margi mar mondo mi okony kembe maketho chal mar kor lwasi e pinjego mag jo wagunda. Magi achiel kuom weche mabende itemo ked godo mar mondo mi lwasi marwa obed makare, joma biro mbelewa obi oyud lwasi makare. Kosenang'o Cleophas? To bende Joyce kiwinjo nitiere mano riwruogno mano mar G7 kachiel gi pinyno mano mar Russia giduto ka giyudo kumoro achiel mag pinje mag jo wagunda kata jogo mantiere global north. Gino mawachore nyaka sani en ni atamalo 85 mano mar chido mano mar kor lwasi wuok e pinjegi mabende kama gintiere kar kae. Tiende nang'o ka jogi nyalo bedo kacha ka duoko gigi piny. Oyo be nitie gik mathoth ahinya mano chako iwacho ni mechanization kachiel koda ka weche mag industrialization, loso kembe kachiel koda ka loso gigo masinde matiyo kod teko mar sitima mabende nyalo bedo kacha kanyuolo muya ni manya bedo kacha ni en muya moro ma ochido. Osechakre kacha higa mar 1000 nochako higa mar 1850 mano 1850 nyaka kawuono bende ka irango gi gigi duto osebedo kacha ka igolo gi e yo machalo nade. Osebed kacha ka imedo gi kendo magi osebed ka igolo gi nyadi 850 mago ma wuok e piny Kenya, piny Somalia, piny Ethiopia kod piny mano mar South Sudan. Tiende nang'o Joyce? Pinje mag Afrika golo mana weche mag carbon gi maromo atamalo 4. Ka gin atamalo 4 kata mapiny, jogi mani wuok e pinje mamoko onego beni rango kaka giduoko gigi piny. Kendo achiel kuom gigo magi medo mana singo mabang'e ni odiochieng' ma kawuono kaluwore gi maliekore mago mag bedo kata ka iwacho gi jotelo mago mag Afrika ni gitemo rango yore mopogore opogore mago mag timo decarbonization. Mano tiende ni duoko piny kwan mago mag carbon kata ironi muya ni marach ma uchido mantiere oko. Igole gik moko mopogore opogore Joyce kendo en geno marwa ni Twak ma pod wadhi go nyime kawuono. Wang'e maber ni ang' watudo achiel kachiel bende kod jofwambowa mantiere counties mopogore opogore mondo mi gikonwa ni gin gik mage manya bedo kacha kadhi nyime. To bende gimachielo ma bende jotend pinje onego bed ni rango e kinde ma koro gidhi loso kendo gidhi chiwo winjruok margi kata gigo ma giyiere gin giwegi gino miluongo Nairobi Declaration. Onego bed ni gin chenro mage ma ichako
e pinje ka pinje mopogore opogore mantiere Afrika manyalo miyo oneni odwok piny kata chenro minyalo chak to ringo mapiyo ahinya manyalo tero chenro gi mago mag bero kor lwasi mondo mi bende ochopi e yo moro makare. Mago bende e ote monego bed nitiere karkacha kachiel koda ka chiwo ote mago ne dongruoge mopogore opogore. Ong'e bende kinde mane nitiere kacha Paris summit mabende negi chiwo iwacho ni jogi ma kale achiedh nade mopogore opogore ere kaka inyalo riasgi mano kokalo e wechego mag lokruok mar kor lwasi. Koro Joyce en moro ma iwacho ni systems gi bende gin moko matiyo kata kiwacho ni gin moko mane county kata moko manyalo bedo ni adieri wuok e sirkal mamalo. Ka wuok e sirkal mamalo magichop ne jogi mantiere piny gikalo okenge magi bende ipuodho gi ka osenon gi magi ma inyalo wach ni mae kelo lokruok machalo kama. To machielo ni bende inyalo bedo ni konyo oganda mamoko e yore mamoko mag bero yuto magi mag neno adieri kembe manyuolo teko kata magolo gino wacho ni energy bende ok gol mano molil manyalo bedo kata kakela achiedh nade ne jowa mantiere kidienje ma opogore opogore. Kachiel koda kamoko bende mag bugo yuto mag oganda wa kamoro amora ma gintiere omenda edo koro kantiere county tiende nang'o bende nitiere lai moro ma idhi luw ma inyalo kete moro makare mondo mi onene adieri chenro mopogore opogore mago mag bero kata mag kedo kod lokruok midhiero mabiro kaluwore kod lokruok mar kor lwasi bende orakruok godo e yo moro makare. Mana achiel kuom gigo ma bende nitiere kar kanyo ne warango gwengewa ni twak makama ere kaka ochiegni gi jowa. Nitie gigo mag anyuongi, nitiere pio ula madaro jowa bende omenda gi kodonjo wadhineno kigero moko kuonde resruok mamoko kata ute jot ne jogo makale midhiero mag pio ula, jogo mantiere gwenge ma Ombaka, warango jogo mantiere gwenge makasule, waranga ni kuom ranyisi jogo mantiere aluora masango mano sangorota aluora mar nam lolweka. Iwacho ni kinde manam bende koro mendo mana sudo nam mendo mana kunyo gengni mago mag nam lolwe bende ka pigno mendo mana donjo e kinde ma koro gino wacho ni siltation cha otimre. Tiende nang'o iyudo ka nam bedo mathany thany koth ka ochwe kendo miyo pi oula wuok oko kata ka pi mane nam cha opong' piyo ni mar nam koro thany thany to yudo kotimre nyakora Ramogi Jwang' en mana mar neno kendo en gimoro ma warito winjo ni counties wa oikore kod gi yo machalo nade. Ponono jogo mantiere Nyadina mane county ma Kisumu gwenge manyakach, jogo mantiere ka gidhi girango aluora mar nam lolwe kanyo bende jogo mosebedo kacha ka ntiere gwenge mag wetland oge mabende kacha bende ntiere le mantiere iye kacha mabende kinde moko ka piny obedo maliet ahinya Joyce giwuok. Kuom ranyisi kata imbinya mana kono wa nitie gigi manya bedo ni e kinde ma lokruok mar kor lwasi nitie waseneno pinje ma oko nitie magiwacho ni wildfires gin mana mach ma muocha to bende ka gichako wang'o gik moko waneno ka gik mathoth wuok e bungu kacha thuondi to magi bende gik moko maratich gi onego bed ni rito kama gidak onego bed ni rito makare. Ndalo ma pi ng'eny bende moko kuom gi bende hinyore wayudo karao koro wuok oko ba ketho jamni gigo mopidh kacha bende cham bende gi kethruok makamagi pod biro gi inyo yuto mag oganda. To mana kaka ilere kanyo makare ahinya Cleophas, weche makamage monego bed ni ng'iyo yo makare mar kedo godo e yo makare kaluwore ni omenda koket makare omenda onego bed ni tiyo godo e yo makare. To par ni magi duto timore Cleophas e kinde ma bende wang'iyo ni romono mar Africa Climate Summit en romo mokelo jotelo mopogore opogore e pacho kae. Wang'iyo ni nitiere jod bura mago kanyo miluongo kanyo ane African parliamentarians nyaka sani gin bende odiochieng' ma kawuono kinyi ma kawuono gintiere kod twak margi manie od bura mamalo ma pacho kae mar mondo mi ging'i ni gigo duto ma bende ibiro kete Nairobi Declaration mibiro ket kod jotelo mag pinje mag Afrika ma oriwore pacho kae gigo duto oket piny e yo makare ka bende giwacho kae ni en ratiro margi gin kaka jod bura mag Afrika mano ma bende iluongo kanyo mar Pan Africa Parliamentary mar mondo mi girome bomba ma Nairobi kae ginywak lwedo mar keto kare gigo duto ma bende osewachi e romo
mano mar lokruok mar chal mar kor lwasi mabende adhi mbele e pacho kae. Romo makamano timore e od bura mamalo kendo chako kar saa 2:30 mar okinyi makawuono. Jofwambo magwa nitiere kuro, wabro bedo kwa nyisi ni gitwaka e wi ang'o kotudore koda weche mabende timore pacho ka gisani kotudore kod lokruok chal mar kor lwasi. Yeno mar mondo mi wakaw yoyo madundo gisani ka watok yoyo marwa waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe. Reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Twak jothumbe nyakoro magonyo kamora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum kare. Kama nene edition. Benga kaluoka e. Cha beach nyakoro magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemane ngoma wake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka saa 12 warom. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi ma kawuono aneno kanyo kodong' mana dakika machuo kende to chopo kanyo saa 5 mar onyango manyiso ni chenro marwa mar odiochieng' ma kawuono dhi karumo. Anyisi kanyo ni odiochieng' ma kawuono waluonu machiegni weche matimore kar romo maduong' mar KICC bore Nairobi kama romo mar pinje Afrika ewi lokruok chal mar kor lwasi rumo ayanga odiochieng' ma kawuono. Weche mopogore opogore osewach e romo makamano. Jotelo kata jotend pinje mag Afrika nyaka sani osesingo ni gibiro bedo ka giwuoyo gi dwol achiel mar mondo mi gimany yore makare mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Counties magwa bende osemiyo omenda madirom bilion 3 mar mondo mi okonya e bero chal mar alwora kata okony e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani nyako Ramogi Ajwang' wantiere mana kod geno ne kinde mar romo makamano rumo odiochieng' ma kawuono gigo duto mabende wach e romo makama ibiro bed ka ikite tim mar mondo mi okony e bero chal mar alwora ahinya to e gwengego mag kata e pinjego mag Afrika. Nyako Ramogi Ajwang' pod wabiro bedo kwa dhi ni e kar romo mar kar romo mar KICC mar mondo mi wakelni weche e kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko mag pinje Afrika biro bedo ka osechopo e main diocese kata e main hall mar mondo mi koro gilor ayanga romo makamano. Kose nang'o Cleophas? Mana kamano Joyce, wache yo makare. Kuchopo kare, wawuok watero gi kacha, koro giseidho podium cha. Koro gichako goko gi gik mopogore opogore winjruok mantiere kar kanyo, warito winjo ni mage ma imiyo pek. To ka gisewacho ni weche 10 gi emodarango, weche 9 kata gibeda 8 obobedo ka kendo mondo mi wanon gi chieng' machielo. Nyako Ramogi Ajwang' gi kanyo machopo gode giko mar twak marwa kata mar chenro mar odiochieng' ma kawuono pod wamedo luonu machiegni weche matimore kar romo mar KICC kendo wabiro bedo kwa dhi kuro achiel kachiel. Nyaka kendo waromo odiochieng' makiny oriti masani nyinga Joyce Odur. Oriti nyako Ramogi Ajwang' nyinga Cleophas Oluoch. Gisomo kanyo kwa Ramogi nyaka sango wateri achiel kachiel nyaka KICC. Oriti. An applause for a good job. Thank you. Been a great opportunity. We are learning a lot and we are still going to learn a lot. As your moderator, I've been very excited to moderate this session. I've also learned alongside as you were. So I want to thank you. And now we bring this session to a close. Thank you very much. When he talks about what the root cause of climate change, right? It's predominantly the burning of fossil fuels. So how is it that you're going to financing decarbonization, but still yet want to make investments in fossil fuels? It doesn't make sense. And so